We can see CRPC in the class. Already in the last class we have seen disposal of property, chapter 34. இந்த வகுப்பில் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் அத்தியாயம் 34 வழக்கு சொத்துக்களை பற்றி எவ்வாறு உத்தரவு என்று பார்த்தோம். அதனுடைய தொடர்ச்சி. இட் இஸ் கண்டினியூஷன் ஆஃப் டிஸ்போசல் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி அண்டர் சாப்டர் 34 of CRPC. Now already we have seen up to 455. In this class we are going to see 456. இதுவரை 456 இதுக்கு முந்தைய வகுப்பில் பார்த்தோம். இதில் 456 வகுப்பில். So power to restore the possession of immovable property. What is immovable property? You know very well. Immovable property is house or a plat or agricultural land, whatever it is. So a person by using some criminal intimidation purposely trespassed into a immovable property and took the possession by using some force. Then a case is filed. At the conclusion of trial, he dispossessed from the real owner by using criminal intimidation, whatever is the force. Whether the property can be ordered to be restored, that can be done under 456. I will read. Power to restore the possession of immovable property. So immovable property is dispossessed by a person using a force for which a prosecution is initiated by the police. Then it is concluded that the property was dispossessed by using force from the real owner. So the court can order the accused to restore the possession to the real owner of the property. That is the power contemplated under 456. I will read section 456, subclass 1. Where a person is convicted for offence attended by criminal force. So he is using criminal force or showing force or criminal intimidation. So criminal intimidation, likely to cause death, likely to. It appears to the court that by such a force, ஒருவர் ஒரு வழக்கில் கிரிமினல் ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணுறாரு அல்லது மிரட்டுறாரு, அந்த பயமுறுத்துறாரு. அதே போன்று appears to the court, அந்த பயமுறுத்தலையோ அல்லது மிரட்டலையோ நீதிமன்றத்துக்கு என்னன்னு தெரிய வருதுன்னா, has been dispossessed of any immovable property. ஒரு அசையும் சொத்துக்களை அவர்கள் பிடுங்கி கொண்டார்கள், அவருடைய சுவாதீனத்தை எடுத்துக்கொண்டார்கள். ஸோ தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். ஸோ criminal intimidation or force are used and thereby the real owner is dispossessed. That is the basic things. So when the real owner was driven away from the property by using force, the possession was forcefully obtained by an accused who is found to be convicted by the court. Then the court can, that is the court may think fit the order possession of the same to be restored to the person after the conviction and force by force, if necessary, other person who may in possession of the property. So whoever it may be in possession, but real owner is dispossessed, and it is found that the possession was took by some other person or the accused. So it may be in possession of some other person, but force is used and the possession is handed over to some person by the accused or some person using some accused to take the possession. Then the case ends in conviction. The court can pass order to restore the possession to the real owner. So ஒரு வழக்கில் ஒருவர் கத்தியை காட்டியோ அல்லது உயிருக்கு பயமுறுத்தி கையை வெட்டுவேன் காலை வெட்டுவிடேன் என்று மிரட்டி ஒரு சொத்தை, ஒரு அசையா சொத்தை, நாட் மூவபிள், அசையா சொத்தை, வீடு, நிலங்கள்,
விவசாய தோட்டம் போன்ற பொருள்கள் அத்துமீறி நுழைந்து அதனை சுவாதீனத்தை எடுத்து அவரே எதிரியே வைத்து கொண்டாலும் அல்லது வேறொருவருக்காக ரவுடி எலிமெண்ட்ஸ் பூந்து வேறொரு நபர் அதை எடுத்துக்கொண்டாலும் அந்த வழக்கில் எதிரிகள் குற்றவாளி என தீர்மானிக்கப்பட்ட பின்பு நீதிமன்றம் இந்த வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட அசையா சொத்து மிரட்டி பிடுங்கப்பட்டுள்ளது, தற்போது வேறொரு நபரிடம் உள்ளது, அந்த சொத்தினை உண்மையான உரிமை யாரிடம் இருந்து பிடுங்கப்பட்டதோ அந்த நபரிடம் ஒப்படைக்கலாம் என்று உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி 456. So the 456 contemplates that a person is dispossessed of any immovable property who is the real owner. For that, using the force, a person is charged for that offense. It is found that he used the criminal force and he is convicted. He forcibly by using, he dispossessed of some immovable property from the real owner, and now it is in possession of some other person. Then court can pass an order to restore the possession to the real owner under 456. That is the basic thing. Then they provided that no such order shall be made by court more than 1 month after the date of conviction. So at the time, if a person is convicted, then the real owner wants to take the possession, he is entitled to exercise the power of the court under 456. A person who loses the possession can file an affidavit and petition under 456. These are the things happened. I was dispossessed by the accused. Kindly the property may be handed over after the judgment. If there is no order, that is the real owner is entitled to file the petition under 456. இந்த வழக்கில் உண்மையான ஓனர் தண்டனையான பின்னிட்டு இந்த வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட சொத்து என்னிடமிருந்து பிடுங்கப்பட்டுள்ளது, என்னிடமே ஒப்படைக்க உத்தரவிடுங்கள் என்று தீர்ப்பு முடிந்த பின்பு மனு தாக்கல் செய்யலாம். அவ்வாறு மனு தாக்கல் செய்வது என்பது 1 மாதத்திற்குள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். ஸோ within 1 month from the date of judgment, conviction, a petition should be filed by the real owner under 456, or otherwise in the judgment itself the court can pass an order. That is the basic things. So upon the application of the real owner, the court is entitled to pass the order under 456, but should be passed within 1 month from the date of conviction. ஒரு தண்டனை பெற்ற 1 மாதத்திற்குள் மனு தாக்கல் செய்தால் அதில் உத்தரவிடலாம். That is the basic. Then subsection 2. Trying the offence has been not made out. The appeal is under subsection. The accused is not convicted. The Court of Appeal on confirmation and revision may think fit make such an order if so appeal and reference and yes case may be. So when the court trying the offence has not made out an order in the subsection 1, so any order is not passed in the judgment. When the appeal is filed and the appeal is confirmed, the appellate court is also entitled to pass an order to hand over the possession as per the 456 subclass 1. So what is the power of the trial court is contemplated under 456(1), and the same power is contemplated for the appellate court under 456 subclass 2. When appeal is filed, and then the appellate court is entitled to restore the property to the real owner. That is the basic thing. So மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம், கீழமை நீதிமன்றம் அந்த சொத்தை பற்றி எந்த உத்தரவும் போடாத நிலையில் மேடர் இஸ் நாட் மேட் அண்டர் சப்செக்ஷன் 1, யாரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று போடவில்லை. ஆனால் அந்த தண்டனை பெற்ற நபர் மேல்முறையீடு செய்கிறார். மேல்முறையீட்டினர் கீழமை நீதிமன்றத்தில் எந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கவில்லை என்ற காரணத்தினால் பிறப்பிக்காமல் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் தன் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி நீதிக்கு உகந்தது என்று நினைக்கும் பட்சத்தில் மேல்முறையீட்டில் உரிய நபரிடம் சொத்தை ஒப்படைக்க உத்தரவு. So the appellate court is also entitled, though an order is not made by the trial court, the appellate court is entitled at the time of disposal of appeal can pass an order
to hand over the possession of the immovable property to the original owner. That is the basic things of subsection 2. Then the order, an order has been made under subsection 1. The provision 454 apply to the, and also in 53 also. So that is all. Also the 456 and order is appealable. Any order is passed, the appeal can be filed as that of 454. The appellate, so that is the basic thing. So it is appealable. ஒரு சொத்தை சுவாதீனத்தை ஒப்படைக்க உத்தரவிட்டால் அதனை 456 விட்டால் அதனை மேல்முறையீடு செய்யலாம். 454 எவ்வாறு மேல்முறையீடு செய்யலாம் உள்ளதோ அதே முறையில் மேல்முறையீடும் இதிலும் செய்யலாம். 456 உத்தரவு. ஸோ வாட் இஸ் தி காண்டம்ப்ளேட்டட் ஃபார் ஃபைலிங் அப்பீல்? த ப்ரொசீஜர் 452 and 453, the same power is given under this 456 also. It is appeal can be filed, any order is passed under 456. That is the basic things. So no order made under shall prejudice any right or interest as such a person may be able to establish in civil suit. No order is under this section shall be prejudice any right. If any civil suit is pending for the same, that should so the order should not be made. That is the basic things of 456 subclass 4. So சிவில் வழக்கு பாதகம் ஏற்படும் வரையில் குற்றவியல் நீதிமன்றங்கள் எந்த உத்தரவும் சிவில் சூட் பெண்டிங் இருந்தால் உத்தரவிடக்கூடாது. That is the basic things. Then 457 procedure by police upon seizure of the property. So what is 457? 457 states that a property is seized by the police but it is not handed over. During the investigation, any property is seized by the police but it is in the custody, it is not handed over to the court. Then the 457 can be invoked. ஒரு சொத்து ஒரு காவல் அதிகாரி புலன் விசாரணை சமயம் கைப்பற்றி அதை காவல் நிலையத்திலே வைத்துள்ளார். நீதிமன்றத்தில் அவர் ஒப்படைக்கவில்லை என்றால் அப்பொழுது 457 பிரிவின்படி மனு தாக்கல் செய்யலாம். That is the procedure contemplated when the property is not produced by the investigation officer to the court. The property is not handed over to the court by the investigation officer, then the 457 can be invoked. You are entitled to file the real owner of the property in criminal case. If the property is not handed over to the court by the investigation officer, then the owner can file a petition under 457 by invoking the order to get an order. What is the 457 procedure? When a property is seized by a police officer, is reported to a magistrate under the provision of this code. So ஒரு சொத்து பறிமுதல் செய்யப்படாத கைப்பற்றப்பட்டது என்று புலனாய்வு அதிகாரி நீதிமன்றத்திற்கு தெரிவித்துள்ளார். So it is reported by the police a property was seized. The seizure is handed over but property is not handed over. So that is informed to the court under this code. Such a property is not produced before the criminal court during the inquiry or trial. The property is not produced. அந்த சொத்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்துவதில்லை. Magistrate may make such order things respecting disposal of property and delivery of a person entitled to such a person cannot be ascertained in the custody and production of such a property. So a property is kept under the custody of police can be disposed of by the court under 457. A person who is entitled to get the property can file a petition under 457. The court may directly hand over the property to the petitioner. That is the basic thing. So ஒரு வழக்கில் ஒரு சொத்து கைப்பற்றப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் கைப்பற்றப்பட்டு என்று தெரிவித்த பின்னும் அதை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தவில்லைனால் அந்த ஓனர் அந்த சொத்து வேண்டும் என்றால் நீதிமன்றத்தை அணுகி மனு தாக்கல் செய்தால் 457 பிரமாண பத்திரிகை மற்றும் மனு. ஸோ affidavit petition under 457 is maintainable. So the respecting custody, that is then the court can dispose of the application to hand over the property. The person so entitled is not known, is known. So யாருன்னு தெரியுது. Magistrate may order the property to be delivered
on a condition that a person is unknown and detained such and issue a proclamation specifying the article consists and requiring binary AMI claim that to appeal and establishing it within 6 months from the date of the proclamation. If owner is not known, then the court can pass order to proclamation. பகிரங்க மேலே விடுவதற்கு நீதிமன்றம் அதை பறிமுதல் செய்வதற்கு உத்தரவிடலாம். ப்ரொக்ளமேஷன். So even though property is not handed over, then the court can pass a proclamation order, confiscate the property. That is the basic things. So then 458, where the procedure when no claimant appears within 6 months. So 6 மாதத்தில் ஒரு ப்ரொக்ளமேஷன் ஆகி பகிரங்கமாக அனுபவிச்ச ஒருத்தருமே அப்பியர் ஆகலைன்னா அடுத்தது என்ன ப்ரொசீஜர்? 458. Even under 457, an order proclamation is made. Within 6 months, a real owner comes and claiming an application, then it can be disposed of. If no such claim is made, then the procedure contemplated 457 can be invoked. After the proclamation, what is the procedure? If no person within 6 such a period established name such a property, a person in whose possession such a property was found unable to show that he is legally acquired it, then the magistrate ordered such a property a disposal of the state government. So it can be handed over to the government, state government, and may be sold by the government and processed. The 41-102 vehicle, you don't know, there is no complaint. 41-102, a vehicle is seized, but the 41-102 அது ஓனரே யாருக்கும் தெரியாது. 41-102ங்கிறது போட்டிங்கன்னா அதில் ஓனர் யாருன்னே தெரியாது. ஒரு அனாதையாக ஒரு வெஹிக்கிள் கிடக்கு, திருட்டு போடலான்னு தெரியாது, சீஸ் பண்ணி போலீஸ் வச்சுருப்பாங்க. அந்த மாதிரி சொத்துக்களை வந்து தாசில்தாருக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணி தாசில்தார் ஏலத்துக்கு விட்டு சொல்லி உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி பேசிக் திங். ஸோ 41-102ங்கிறது வந்து ஒரு சொத்து அனாதையாக கிடக்குது, ஒரு நடு ரோட்டில் கிடக்குது, அது யாருக்குன்னு இதில் a person stolen a bike from very long place and kept it some other place, and it was laying in the open place. Nobody is claiming right over the property. No complaint is made. Who is the real owner? That is not known. Nowadays, if it is a vehicle, then there is no problem. We can find it from online registration. We can find out who is the real owner. But in olden days, there is no claim. Likewise, any property like jewels are found to be in the open place and seized by the police. Then then in such a situation, the property can be handed over to the Tasandar, that is the government, state government. Who is the Tasandar is the competent person. The property like bike or two-wheelers are olden days handed over to Tasandar. The Tasandar can sell the property in public action. That is the basic things. An appeal shall lie against order under this section, lies from conviction. ஸோ இந்த மாதிரி 458 எந்த உத்தரவு போட்டாலும் அது மேல்முறையீடு செய்யலாம். தென் 459, பவர் டு செல் பெரிஷபிள் கூட்ஸ். பெரிஷபிள்னால் அழுகக்கூடிய பொருட்கள், கெடக்கூடிய பொருட்கள். ஸோ இட் deteriorate if it is kept like banana or fruits or vegetables. Some of the properties are they are perishable in nature. Oil, if it is kept for months, years together, then it becomes useless. That is the basic thing. So in such a situation, the property perishable goods can be sold under 459 of CRPC. A property seized by the police is said to be a perishable, then it can be sold under 459. ஒரு அழுகும் நிலையில் இருக்க ஒரு பொருளை கைப்பற்றி நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்கும் பட்சத்தில் அந்த பொருளை பகிரங்க ஏலத்தில் விடுவதற்கு பிரிவு 489 சிஆர்பிசியில் நடுவருக்கு அதிகாரம் கொடுத்தது. A person is entitled to possession of unknown or option the property subject to speedy and decay, natural decay. In olden days, I have seen in my courts calls some vegetables are seized by the police
but no owner is coming to get that property. Like banana full, then it is seized by the police, the accused is produced, and the banana is sold in the open court, and it may be sold by the magistrate. I have seen it in the open court. ஒரு வழக்கில் ஒரு வாழைத்தாரை வந்து திருட்டு பொருள்னு சீஸ் பண்ணி கொண்டு வந்து வச்சுருப்பாங்க. அது வந்து அந்த வாழைத்தார் ரொம்ப நாள் வச்சுருக்கணும், யார் வந்து ஓனர்னு கேட்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி நேரத்தில் திருட்டு பொருள்னு தெரிஞ்சு அவன்கிட்ட சீஸ் பண்ணி கொண்டு வந்து உடனே அதை ஏலத்தில் விட்டு இது பண்ணுவாங்க. அது வந்து நீ கோர்ட் கார்ட்லேயே நடந்திருக்குது. So that is the decay in the magistrate whom seized reported is upon that its sale would be further for benefit of owner a value of such a property less than 500. Value of the property should be less than 500. If it is sold and it is benefit, the money will be handed over. The magistrate may at any time direct the person to be sold. So and the property can be sold under provision 457 and 458 as may be practically applied to net proceeds of sale. ஸோ அந்த விற்ற பணத்தை வச்சு என்ன பண்ணலான்னு 457 and 458 உத்தரவு போடலாம். ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி பெரிஷபிள் கூட்ஸ் இஸ் சோல்டு, த மணி obtained from action sale then can be handed over to the owner of the goods under 457 and 458 of CRPC. These are the material things with regard to the disposal of the property which are seized under the investigation process. ஸோ புலனாய்வின் பொழுது வழக்கு சொத்துக்கள் கைப்பற்றப்பட்டு அவைகள் நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைத்தால் அதனை பொறுத்து எவ்வாறு அதனை முடிவுக்கு கொண்டு வருது, அந்த வழக்கு சொத்துக்களை எந்தெந்த சூழ்நிலையில் எவ்வாறு முடிவுகளாம் என்பது இந்த அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஸோ தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ் ஆஃப் டிஸ்போசல் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி. they are involved in the criminal offenses. ஸோ வழக்கு சொத்துக்கள் குற்றவியல் வழக்கில் பயன்படுத்தப்பட்டதை எவ்வாறு நீதிமன்றம் கையாள வேண்டும் என்பது இந்த பிரிவில் இந்த அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டது. With this I conclude my class. Thank you for watching. For not subscribing my channel, kindly click the word subscribe. Thank you for doing the same.